Hola chicos, soy Dr. Eric Berg, MD, especialista en medicina interna y probablemente han escuchado a alguien decir que la lengua es el fuerte del cuerpo, eso en realidad no es cierto, pero guarda muchos secretos sobre tu salud. Cute oma un espejo. Y vamos a profundizar en el tema. Bien, primero saca la lengua y mira di Chiuche. Color es. Una lengua normal y eludable es rosada, con pequeños bultos en la superficie llamados papilas, pero si tu lengua se rollo y lisa como esta, lo llamamos glossitis y puede deberse a una deficiencia nutricional. La mujer de esta foto se con un mes de dolor en la lengua y del gusto y cuando miras de cerca puedes ver que ya no tiene esos pequeños bultos normales en la lengua. Q. Una deficiencia grave de vitamina B12 causada por una enfermedad autoinmune llamada anemia perniciosa es una. En la que el cuerpo creante cuerpos que impiden la de la vitamina B12, y este es su lengua solo un mes. De recibir inyecciones de vitamina B12, rosada y con bultos, tal como nos gusta. Y un recordatorio para todos los vegetarianos y veganos, ustedes tienen un alto riesgo de deficiencia de B12. Q. De tomarse suplementos. Bien, prueben esto, pueden tocarse las aires con la lengua. No se sienten mal si no pueden, es un talento raro. Menos del 10% de la. Puede hacerlo. Y como ocurre con muchas cosas en medicina, alguien le puso su nombre. Q esto se llama signo de Gorlin, es mucho. En personas con Dielers Danlos, Q es un grupo de condiciones. Caracterizadas por piel. Y articulations. Pero. Puede ser un signo de macroglossia, que es nuestro siguiente tema. Macroglossia literalmente significa lengua grande pero. Sabe si tu lengua es demasiado grande para el resto de tu boca? Bueno, revisa los lados de tu lengua, veis las marcas de tus dientes a ambos lados. Eso es una señal de macroglossia. Si tu lengua se agranda de repente, probablemente una. O una. Y si tu lengua sigue creciendo, va a dificultar tu. Por lo que necesitas ir al hospital de inmediato, pero si esto ocurre lentamente con el tiempo y tu lengua, creciendo pienso en hipotiroidismo donde el cuerpo no produce suficiente hormona tiroidea o en acromegalia, donde se produce demasiada hormona del crecimiento while la lengua literalmente sigue creciendo o en amyloidosis donde los amyloids se depositan en los incluido la lengua haciendo que crezca, pero si tu lengua siempre ha sido grandest que una cyst, probablemente si. Simplemente una de las cosas que te hacen ser. Culto. Que abrir la boca lo. Que puedes y saca la lengua. Puedes ver en la parte posterior de tu boca, el paladar blando la. Los pilares. Lo que ves, obtienes una. Y es tu. De malampati. Es una herramienta de. Para identificar. Es decir. Chiuche. Tan. Intubar una persona y colocar un tubo de. En su garganta, cuanto. Alta sila. Puede ser la. Y aunque intentemos hacer estas evaluations antes de intubar un paciente, no siempre es posible. La. En mi caso, cuando participo en una. Casi siempre es una. Inesperada de vida o muerte en el hospital. Normalmente no es realista hacer que el paciente se siente y abra la boca para que yo pueda mirar en su lugar. Observo muchos factores en el momento para ayudarme como si tiene una barba grande y espeseo un cuello ancho. Si le faltan dientes si puede mover el cuello si tiene traumatismo facial como fracturas en él. Todo esto influye en una. Y a veces, incluso cuando parece una. Puede resultar. Por eso siempre tengo planes A, B y C con el equipo listo en la. Bien, claramente me emociono mucho con la. Y los. Azules, pero volvemos a la. De malampati. Te indica tu riesgo de apnea del sueño, que es una. En la que la. Se detiene y se reinicia muchas veces mientras duermes. Que si tienes una. De malampati alta y sabes curoncas.
Probablemente si buna idea considerare un estudio del suo para ver si teens apnea del suo porque se hari relacionado con accidentes. A talks. Y accidentes cerebrovasculares, while la buna noticia yesque se puede tratar. Q dormert con es tema. Cuando te miras en el espejo, si notas que tu lengua y una capa blanca delgada, eso es completamente normal, y si las apilas desaparecer. Pero si no lo hace, hay cuatro causas principales de una lengua blanca en las que suelo pensar. La primera es la candidiasis, es una por levaduras que causa placas blancas elevadas que se ven como cuajada de lecho. Y el punto clave. ESQ. Poder frotar esas partes blancas, y debajo la lengua se roya, irritada e incluso puede sangrar, y el escenario. ESQ ocurre. DQ alguien. Lo que cambia las bacterias normales de la boca while da la levadura la oportunidad de crecer, pero puede ocurrir si tienes un problema con tu sistema. Como diabetes no controlada, via quimioterapia. Pero digamos que intentas frotar la placa y no puedes, y notas que las placas son planas y duras, bueno, esto. Ser leucoplasia. Como una placa que se desarrolla porque la lengua se irrita, generalmente por tabaco o alcohol, es importante vigilar esto porque puede convertirse en que habla con tu dentiste o tu. Si notas algo. Pero digamos que esas placas blancas en realidad se ven como en cage y tienes una duran la boca, eso suena mucho. Alican plano, sts un poco un misterio, pero probablemente tenga algo que ver con el sistema. Porque tiende a mejorar cuando se trata con esteroides, y finalmente, si esas placas blancas. Principalmente en el costado de la lengua y se ven. Entonces. Ser leucoplasia velosa. Esa es definitivamente la rara. Causada por el virus de Epstein-Barr, QES el virus que causa la mononucleosis, la enfermedad del beso, pero muchas personas contraen mononucleosis y no desarrollan este problema en la lengua. Que esto es una pista de que hay algo mal con el sistema. Esta imagen es de un hombre de 29 años que fue por estas placas blancas, aunque se perfectamente saludable. Su hizo pruebas de su sistema. Why? Fue como la diagnosticaron una vez que el tratamiento, su sistema, se y pudo combatir el virus por solo, while las mancas blancas desaparecieron. Que definitivamente es una cosa muy rara de mancas blancas en la lengua. Bien, tengo algunas pruebas que quiero que intenten, pero primero solo quiero dar un recordatorio. Para que se suscriban y activan la campana de notifications si les gustan los temas aleatorios y los vlogs hospitalarios. Ahora volvemos a mirarnos en el espejo y vimos Chucha. Tan. Es tu lengua. En general, hay 5 movimientos que tu lengua puede hacer, enroller. Doblar y luego girar hacia la izquierda y hacia la derecha. Tengo que decir que hacer esto me hay center como un neo otra vez. Pueden hacer. Lo cree no investigators en los bajos estudiaron esto y descubrieron que la de las personas pueden enroller la lengua. QL. Era el. YQ solo el 5% de las personas. Hacer todos los movimientos, y parece que la capacidad de mover la lengua puede ser al menos parcialmente. Pero estoy seguro de que puedes practicar para mejorarla, como yo necesito trabajar en doblar la lengua, entonces. Chucha. ¿Significa esto para tu salud? Bueno, probablemente no mucho, a menos que puedas hacer los movimientos ahora y digamos dentro de un ya no puedas, entonces es un problema. Dond. Teniendo debilidad, o hay una. Que no te permite mover la lengua? ¿Cómo? Veo personas con direnad todo el tiempo. Esta es una. En la que una persona y una respuesta exagerada al. Dond los vasos. Se contraen demasiado haciendo que los dedos de las manos los pies y a veces la lengua cambian de color debido a la falta de suministro de sangre. Esta es una mujer de 29 años con reina en los dedos y en la lengua, lo cual es bastante raro.
cada vez q. O. Algo. Su lengua cambiabiti color y se. Entomesida. Habler est fu su primer. De una enfermedad autoinmunllamada esclerodermia que causa engrosamiento y endurecimiento de la piel y avisos de los internos. Pero hay otras causas de reina en la lengua, como esta mujer que tuvo en la Derica y fue tratada con radioterapia, y desde entonces, cada vez que su lengua se azul, ahora, libre de, pero hot unido que de el helado y los granizados para evitar que el reynad regrese, ahora mira esta lengua te recuerda algo, si digest frisa, teens. En realidad lo llamamos lengua en frisa cuando roya con estos bultos prominentes, esto es. De la escarlatina causada por el streptococo del grupo A, la misma bacteria que causa la faringitis. Puede ocurrir con la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad grave que causa de los vasos en niños menores de 5 años. Como saben, no trato niños. Que la vez que ve esto fue en la d. En la escuela de medicina, pero estos niños pueden enfermos mucho, con fiebre, sarpullido, ojos rojos. De menos y pies y ganglios. Agrandados, ahora esta es la lengua. No sabemos exactamente por qué ocurre, pero es. En personas con psoriasis en la piel y asma. Que probablemente relacionada con el sistema. Tal vez si el sistema intentando comunicarse con nosotros, aunque puede parecer muy grave, afortunadamente es una inofensiva que desaparece sin tratamiento, como a menudo miro debajo de la lengua de un paciente. Espero ver de saliva, pero si no la veo, pienso en él. De chagrin es una enfermedad autoinmune que puede afectar a todo el cuerpo, pero cause ojos muy secos y boca muy seca. Podemos evaluar a los pacientes. Center en una. Por un. De tiempo y luego escupir toda la saliva que producen en un recipiente. Alta. Verdad? Algunas personas con chagrin casi no producen saliva, y puedes imaginarlo. Q. Causa grandes problemas en la salud dental, while la lengua se vuelve tan seca que se vuelve dolorosa, seca y agrietada, bien, ahora que he desbloqueado un nuevo medio para ti, solo quiero recordarte que el de chagrin es muy raro y hay causas mucho comunes de boca seca. Creo que una de las comunes son los efectos secundarios de los medicamentos. Bien, pasemos a la lengua velosa, estas fotos son un poco QC. Cambiando o zel. Sensible, tal vez quieras saltar esta part, esto es causado por una de la queratina en los pequeños bultos de la lengua, while la queratina es la misma que forma el cabello, pero no te preocupes, en realidad no es cabello real en la lengua. Y esta pelusa puede tomar diferentes colores dependiendo de lo que pasando en tu boca, lo que comes recientemente y chiche. Bacterias son naturales en tu boca, pero tengo que decir que la es la lengua negra velosa. Este es un hombre de 55 años que en la unidad de cuidados intensivos, intubado y conectado a support vital y cuando es como se su lengua, por chiche, esto probablemente fue una de cosas era fumador lo cual es un factor de risco. Muchos diferentes en la UCI. Lo que las bacterias en su boca. Y no estaba comiendo. Que no. Comida que raspes naturalmente la lengua lo que se acumulará, pero por suerte es reversible, y con mucho chocolate y raspado, su lengua. A la normalidad, pero esto no solo ocurre en adultos en la UCI. Few lo suficientemente. Como para que la hiciera una biopsia para asegurarse de que no fuera, pero solo era una mezcla de bacterias y hongos, y en pocas semanas, sin tratamiento. Por sola, alguna vez has tenido una afta. Es estimatida aftosa, y son pequeñas.
Dolorosis q no son contagiosis y desaparecen sin. Tratamiento en aproximadamente una o dos semanas, una de cada 5 personas los tienen. Del norte eso es mucho y. No sabemos la causa. Sabemos que probablemente hay un componente. Definitivamente cierto para. Moimi. Yo los tengo, mi. Los yin mi abuela. Tenerles, y mi. Yes que son terribles, pero como. Si vioa un paciente con. Orales recurrentes, hay una larga lista de condiciones que me vienen a la mente y que debemos considerar. Que si nunca has tenido. Antes y de repente empiezas a tenerles vale la pena hablar con tu. Para asegurar de que no. Relacionadas con alguna de estas condiciones, y si tienes una. Que no desaparece que no se va en un par de semanas como esperazosientes un nuevo bulto en la lengua tienes que pensar en. Y debes ir a QT revision de inmediato. STS un hombre que tuvo una masa en la lengua durante 6 meses, y puedes ver que en realidad es bastante pequeña. Pasarla por alto, afortunadamente vio a su. Se la extirparon y se. Del. Est hombre. Durante la mayor parte de su vida, por lo que es probablemente la causa, pero hay otros factores de riesgo como el virus del papiloma humano, OVF. While o emocionante es que tenemos una vacuna para proteger contra el VF tenemos una vacuna que puede prevenir el CH. Tan. Yes eso. Que recuerden, los. De lengua normalmente no duran ni causan problemas en las etapas tempranas. Que si notas algo, vey haste revisar para estar seguro. Si te gusta este tipo de contenido, solo quiero que si pesques parte de una serie de videos. Que puedes seguir aprendiendo sobre lo que tus o tus manos dicen sobre tu salud, y dime. Chuiche. T. Aprender. Tal vez. Chuiche. Dicen tus ojaso. Chuiche. Dicen tus. Sobre tu salud. Un comentario para saberlo. Desescribir y de esa manera t. NL. Video. Q por ahora.